Unit 5, Animal Form and Function, Session 6. Today we are going to discuss respiratory system. Right. Respiratory system. Why we need respiratory system? Now, we need respiratory system for gas exchange. Ne? What is the gas we take into our body? We take oxygen into our body and we release carbon dioxide into the external environment. Now, if we take animals, right, if we take the kingdom of Animalia, different animals have different types of structures for their respiratory purposes. Right? Now, if we take simple animals like cnidarians and flatworms, earthworms, they don't have like these lungs and those things. Right? They exchange those gases through their body wall by diffusion, because why? They have very simple body structure which is made up of like very small amount of cells, not like us, right? Very simple structure, right? And all the cells of the body are in, they are close enough to the external environment, ne? දැන් අපේ වගේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොගේම body cells මොකද වෙන්නේ? External environment එකට closely තියෙන්නේ. So those cells, they can exchange whatever the gases like oxygen, they can take oxygen into their body cells and they can release carbon dioxide into the environment through their body wall, right? Okay, and diffusion, right? Exchange of gases through diffusion through the body surface, that is adequate for them, right? Because why? They have simple body form and low energy requirement. දැන් අපිට එහෙම පුළුවන්ද? නෑ. අපිට මදි. නේද? අපේ ඇඟ ඇතුළේ diffusion විතරක් ඔය නිකන් body wall එක හරහා diffusion වලින් respiratory gases exchange කරගත්තොත් ඒක අපේ energy requirements වලට ඇද්ද? නෑ, මදි. ඔක්සිජන් අපිට ගොඩක් ඕනි. ඇයි අපි ගොඩක් එක එක දේවල් කරනවා මේ ඇඟේ ඇතුලේ. නේද? හැම එකටම එනර්ජි ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ කොහොමද? By using oxygen. Right? So that is not enough for us. So when animals evolve, right? When they undergo evolution, what happens? Animals, they become larger and become complex, right? The body become more complex. And as a result, the energy requirements become high, right? And the bulk of cells in the body, right? They lack immediate access to the external environment, right? So exchange of gases through the body surface is not adequate for us to fulfill our high energy requirements. That's why respiratory surfaces evolved for the gaseous exchange. Okay, තේරුණාද? හරිද? Right. දැන් ඒකෙන් කියලා දුන්නේ ඇයි respiratory surface එක evolve වුනේ කියලා. Right? Evolution of lungs. Now here you can see. Now this is a flatworm. They exchange gases through their body wall. They take oxygen in and remove carbon dioxide. And then next one, it's a terrestrial arthropod. They have spiracles. Then tracheoles, trachea. Right? After that, this fish, they have gills. And human, right, mammalians, they have lung. So you can see the respiratory structures, they have been evolved. Neda? Right. Respiratory gas exchange, uptake of oxygen into the body and release of carbon dioxide into the external environment occurs by diffusion. Then ඔබල මේවා පටලව ගන්න එපා. දැන් මේ ළඟදී paper class එකේ මම අහලා අපි ඇහුවා අපිට ඇයි මොනවද මේ circulatory system එකට සම්බන්ධව ඇහුවයි අපිට circulatory system එකක් ඕනි කියලා. ඒක ගොඩක් අය ලියලා තිබ්බේ ඇයි අපිට excretory system එකක් ඕනි කියන එක. ඒ points ටික තමයි එතන ඒගොල්ලෝ ලියලා තිබ්බේ. දැන් ඔයගොල්ලන් මේ පාඩම් ටිකේ තියෙනවා circulatory system එකක් ඕනි වෙන්නේ ඇයි, respiratory system එකක් ඕනි ඇයි, immunity ඕනි ඇයි, excretory system ඕනි ඇයි, මේ හැම එකෙම මුලදී introduction එකේ ඒක දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික වෙන වෙනම පාඩම් කරගන්න. හරිද? දැන් මේකේ තියෙන ටික ගිහිල්ලා ඒක ලියන්න එපා. මේකේ තියෙන ටික ගිහින් excretory system එකේ ලියන්න එපා. Right? You are not getting marks. Okay? Right. So here respiratory gas exchange,
Uptake of oxygen into the body and release of carbon dioxide into the external environment occurs by diffusion. In simple animals, example cnidarians and flatworms, every cell in the body is close enough to the external environment so that gas exchange can occur directly between all cells and the environment. Diffusion through body surface is adequate as these animals have a simple body form and low energy requirements. In large animals, body complexity and energy requirement is high. And the bulk of cells in the body lack immediate access to the external environment. නේ දැන් ලොකු සත්තු ගත්තාම දැන් අපි flatworm කෙනෙකුයි මිනිස්සෙකුයි ගත්තාම right the human is very complex and a large animal right so energy requirements are very high the body structure is very complex right and there are a lot of cells the body is made up of lot of cells bulk of cells they lack immediate access to the environment හරිද කෙලින්ම දැන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන මේ ඇල්වියෝලයි වලට එළිය තියෙන external environment එක gas exchange කරගන්න බෑයි. ඒ එතනට එන්න තව cells කීයක් හරහා එන්න ඕනද? Right there's a bulk of cells. So that's why they lack immediate access to the external environment. Hence gas exchange through the body surface is not adequate to fulfill their energy requirements. As a result, specialized surface referred to as respiratory surface has evolved where gaseous exchange occurs. With the increase of body size and complexity, the surface area to volume ratio of animals decreases. Now in microbiology lesson you will learn. Now if we take microorganisms, they are very small. Then what is the surface area to volume ratio? Now, when the size of a particle decreases, what happens? The surface area increases. When the surface area increase, එතකොට මොකද වෙන්නේ? surface area එක increase වෙනකොට surface area to volume ratio එක increase වෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් surface area එක වැඩි කියන්නේ external environment එකත් එක්ක එයාට material exchange කරගන්න තියෙන area එක වැඩි. area එක වැඩි වෙන තරමට එයා ගොඩක් materials exchange කරගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ metabolic rate එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? අන්න ඒ හින්දා තමයි microorganisms they can reproduce within a very short period of time. Now here when our body become like large and larger and when it become more complex that surface area to volume ratio what happened? It decreases. Size එක වැඩි වෙනකොට surface area එක අඩු වෙනවා. අර මතකද chemistry වල එහෙම ඉගෙන ගන්න ඇති. කෙලින්ම අපි solid එකක් එහෙම react වෙන්න දානවා නම් acid එකක් හරි මොකක් හරි අපි කුට්ටි පිටින් දාන්නේ නැහැ. නේද? අපි ඒක කඩනවා. Even in the digestive system you learn, right? Inside the oral cavity, whatever the food we ingest, they are breaked into small and small particles to increase the surface area. Right? එතකොට දැන් මෙතන තඩි ලොකුවට තියෙද්දි කෙලින්ම body cells ඔක්කොම body size එක when the body size increases what happens the surface area decreases surface area to volume ratio it decreases right okay so large surface area is required for efficient gas exchange ඒ කියන්නේ ගොඩක් oxygen ඇතුළට අරගෙන ඇඟ ඇතුළේ තියෙන carbon dioxide පිට කරන ලොකු large surface area එකක් ඕනි හැබැයි නැත්තම් එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනි? එහෙම එකක් හොය හදා ගන්න ඕනි. අන්න ඒකට තමයි මේ respiratory structures හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ හින්දා තමයි මේවා evolve වෙලා තියෙන්නේ. Right? To provide large surface area for the exchange of gases. Right? With the increase of the body size and complexity, the surface area to volume ratio of animals decreases. However, a large surface area is required for efficient gas exchange and thus diverse respiratory structures with large surface area with folding and branching has evolved for efficient gas exchange. Examples for such respiratory structures are gills, trachea, and lungs. හරිද? External projections of the body such as gills were evolved in aquatic animals for efficient extraction of dissolved oxygen from water. Now, if we take aquatic animals, now we have
The oxygen we are taking, oxygen that present in the atmosphere. Then, oxygen gas gane. But if we take aquatic animals, they live in where? They live in aquatic environment, in water, right? So can they obtain atmospheric oxygen? No. So they have to breathe, they have to take oxygen that dissolved in water. වතුර දිය වෙලා තියෙන oxygen තමයි ඒගොල්ලෝ අරගන්නේ. හරිද? අන්න ඒකට ඒගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන්නේ? Gills තියෙනවා. Right? To extract dissolved oxygen from the water. On the other hand, surface invaginations like trachea and lungs were evolved in terrestrial animals for efficient extraction of oxygen from the atmosphere. එහෙනම් වතුරෙන් dissolve වෙච්ච oxygen අරගන්න මොනවද තියෙන්නේ? Gills තියෙනවා. ඊට පස්සේ atmosphere එකෙන් oxygen extract කරගන්න terrestrial animals වලට මොනවද තියෙන්නේ? Trachea and lungs තියෙනවා. හරිද? Right. ඊළඟට මොනවද මේ respiratory surface එකක features? දැන් අපි කිහිපයක්ම මෙතනත් කියවනේ gills, trachea, lungs. මොනවද මේවා features? දැන් මේ කිව්වේ වනුව ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි හිතන්න පුළුවන්. Now here at the respiratory surface what happened? Gaseous exchanges occur. So the wall, it must be very thin නේද? ඒව හරහා diffusion වලින් තමයි වෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් මහත එකක් හරහා diffusion efficiently වෙනවද? වෙන්නේ නැහැ. Right? So it must be thin for the efficient exchange of gases by diffusion. Right? Then it should be permeable for gases. Permeable නැත්නම් ඉතින් කොහොම කරන්නද? බටයක් හරහා දාන්න. wall එක හරහා යන්න ඕනේ. ඒක permeable වෙන්න ඕනේ. Right? And it should be wet so that gases they can dissolve in that water or something and pass through it. Right? Then it should possess a large surface area. ලොකු surface area එකක් තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? හරිද? Then it should possess a good blood supply, right, to maintain a steep diffusion gradient. Okay. හරිද? So those are the anyway there are 5 features in the exam they can ask. But it must be permeable. It's a one feature. And wet. Second feature. It must be permeable and wet so that gases can pass through by dissolving. Third one, it must be thin because diffusion is only efficient over short distances. Next one, it should possess a large surface area to allow sufficient volume of gases to be exchanged according to the organism's limit. And last one, it should possess a good blood supply to maintain a steep diffusion gradient, right? Those are the characteristics of a respiratory surface. Next one, we are going to learn about different respiratory structures in animals. First one, body surface. කියන්නේ body surface එකේ wall එක හරහා gas exchange කරගන්න කට්ටිය. කලිනුත් කිව්වා. කවුද? මේ බලන්න. amoeba. Amoeba කියන්නේ නම් microorganism, not an animal, right? So they exchange gases through their body wall, right? Then this earthworm belongs to annelids, cnidarians, flatworms, right? They also exchange gases through their body wall. Right now here you can see this is the blood vessels of a frog, right? Interior structure of a frog. මේ කොළ පාටින් තියෙන යාගේ උඩ හැම epidermis එක. මේ තියෙන blood vessels. කෙලින්ම body wall එක හරහා තමයි මේ gases exchange වෙන්නේ. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති frog, they have moistened skin, lungs, right? Even they respirate through their mouth. Okay? So cnidarians, flatworms, earthworms, their respiratory structure is body surface. Second one, gills. Then gills ගත්තාම two types, external gills and internal gills. External gills are found in marine annelids,
Echinodermates ලට තියෙන external gills. හරිද? Internal gills. මේ බලන්න මේ මාළුවගේ තියෙන්නේ internal gills තියෙනවා. Fish, shrimps, prawns, mollusca. හරිද? ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා internal gills. ඊළඟ එක තමයි පින්තූරය නැහැ. Tracheal system එක. Insects, millipedes, centipedes, they have tracheal system. And mammals, reptiles, birds, amphibians, they have what? They have lungs. හරිද? දැන් phylum chordate එක ගත්තාම ඒකේ කාටද තියෙන්නේ lungs? Mammals ලට තියෙනවා reptiles, birds and amphibians. Pisces එහෙම නැත්නම් fish. ඒගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන්නේ? They have gills. Right? Now, some animals, they do respiration through their moist skin. Moist skin එක දැන් මේ earthworm කෙනෙක් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ නම් body surface එක හරහානේ. හරිද? සෙවල වගේ දැකලා ඇති නේද? දැන් ගෙම්බෙක් ගත්තාම හරි සෙවලයි. Right? Moist skin එකක් තියෙන. ඒක හරහාත් ඒගොල්ලෝ gases exchange කර ගන්නවා. හරිද? එහෙනම් මොනවද යා? Mouth cavity වලින්. Right? Then through the moist skin and lungs, they do respiration or gaseous exchange with the external environment. And spiders and scorpions, they have book lungs. Okay, so those are the respiratory structures that are found in animals. Body surface, cnidarians, flatworms, earthworms. Gills, external gills found in marine annelids, right? Internal gills found in fish, shrimps, and prawns. Then tracheal system in insects, lungs in mammals, reptiles, birds, and amphibians. Skin, moist skin in amphibians. Book lungs in spiders and scorpions. Okay. Next one. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ gross structure and the function of the human respiratory system. The question is body surface and skin. Now, if we take cnidarians, now skin means, now if we take our skin, we have epidermis, dermis, එහෙම ඒවා තියෙනවා. Then cnidarian කෙනෙක් ගත්තොත් අපි කතා කරනවා cnidarian ගේ epidermis එක එහෙම එකක් තියෙනවද නැහැ. So those are two things, okay? Annelid කෙනෙක්ගේ අපි epidermis එකක් ගැන කියනද නැහැ. දැන් අතන frog epidermis එකක් ගැන කිව්වා. That's why we take it as moist skin. Okay? Kitrushan, okay? Can you understand the difference? හරිද? Then gross structure and function of human respiratory system. Now here you should be able to draw this gross structure. හරිද? මේ ටික ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙන ඇඳලා label කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. So this include nasal cavity, nostrils, right? Then pharynx, larynx, then this trachea, okay? Bronchi, bronchioles, alveoli that present inside the lungs. Okay? Now here if we take the two lungs, they are not equal in size. Now, what is the location of the heart? Heart, it is present in the thoracic cavity in between these two lungs. නේද අපි එහෙම ඉගෙන ගත්තේ. An apex of the heart, it is directed toward the left side, right? Left side of the median plane. වම් පැත්තට බර වෙලා තියෙන මේ heart එකේ position එක හින්දා මේ left lung එක එයා පොඩ්ඩක් පොඩි දකුණු එකට වඩා. It also there are lobes තියෙනවා. Now in the right lung there are 3 lobes, but since this left lung is smaller, there are only 2 lobes. හරිද? So lungs, they are paired cone shaped organ. Cone shape එකක් තියෙන්නේ. අපි එක එක ඒවට එක එක shapes කියනවා. kidney එක මේ මොකද්ද bean shaped කියනවා නේද? So මේක මොනවද? Cone shape paired organ. Is it present in thoracic cavity? Yeah, this is present in the thoracic cavity. හරිද? Abdominal cavity එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. Thoracic cavity එකේ. හරිද? Now, if we take these two lungs, they are surrounded by
two membranes. Membranes දෙකකින් cover වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එක membrane එකකට අපි කියනවා visceral pleura. හරිද? ඒක ඊළඟට පිටින් තියෙන එක. දැන් membranes දෙකක් තියෙනවා. ලං එකත් එක්කම තියෙන එක interior membrane එකට අපි කියනවා visceral pleura. outer membrane එකට අපි කියනවා parietal pleura. May visceral pleura and in between the parietal pleura, there is a fluid filled space, right? Thin fluid filled space. It's called pleural cavity. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න හුස්ම ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර එළියේ තියෙන ඔක්කොම ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙනවා නාහය ඇතුළට එනවා. නේද? නැතුව මේ නාහය නිකන් මොකක් හරි ෆිල්ට් එකක් දාලා නෙට් එකක් දාලා ඔක්සිජන් විතරක් ගන්නව නෙමෙයි. dust particles තියෙනවා, microorganismsලා තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම අපි හුස්ම ගත්තාම ඇතුළට එනවා. ඔය ටික ගිහිල්ලා දැන් ඔය ඉන්න microorganism pathogenic අයත් ගිහින් lungs වලට ලෙඩ හදන්න පුළුවන්. ඒක prevent කරන්න mechanism එකක් අපේ ඇඟේ ඇතුලේ එහෙනම් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන පළවෙනි එක තමයි right during the respiration what happen air enters into the respiratory system through the nostrils, right? In the nasal cavity, right? This air, it is filtered by the hairs. දැන් ඔයගොල්ලෝ කින් කණ්ණාඩියකින් නහය ඇතුලේ බැලුවොත් කොහොමද ඔයගලන්ට මොකද කෙස් ගස් පේනවා. Right? So first air is filtered by those hairs. හරිද? ඇතුලේ තියෙන hairs වලින් filter කරනවා. එතකොට මොන හරි dust particles තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? අර දැන් රඳව ගන්නවා. හරිද? Then it is warmed. right? ඇඟේ උෂ්ණත්වය දැන් පිටත උෂ්ණත්වය අපේ ඇඟ ඇතුලේ උෂ්ණත්වය වෙනස්නේ. ඒ උෂ්ණත්වයට warm කරනවා. And then it is humidified as it travels through the spaces in the nasal cavity. Nasal cavity එකෙන් ඊළඟට යන්නේ pharynx එකට. Pharynx you learn even in the digestive system. It is a common passage for both the digestive system and the respiratory system. It's a common passage. හරිද? So now දැන් අපි කෑම දැන් trachea එක තියෙනවා esophagus එක තියෙනවා. එතකොට අපේ මොනවද oral cavity එකේ ටික connect වෙන්නේ කොහටද? To the esophagus. And nasal cavity should be connected to the trachea. දැන් මේක open passage එකක් නා හරිද? කෑම බැරි වෙලා හරි trachea එක දිගේ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එතන ඉතින් මැරෙන්නත් පුළුවන්. නේද? එහෙනම් මේක ඇතුළේ mechanism එකක් වෙන්න තියෙන්න ඕනි ඔක නවත්තන්න. right? ඒකනේ කියන්නේ කෑම කන වෙලාවට කියවන්න එපා කියලා. right? So during swallowing of food, right? කෑම ගිලිද්දි මොකද කරන්නේ? මේ larynx මේ pharynx එකත් එක්කම තියෙනවා larynx කියලා එකක්. right? It moves upwards and it allows the epiglottis to close the opening of the larynx. The opening of the larynx is called glottis. Epiglottis එක ගිහිල්ලා ඔක වහනවා. right? හරිද? So then that food it go down through the esophagus to the stomach. ඇහුවේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? කෑම trachea එක දිගේ යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා හිර වෙලා උස්ම ගන්න බැරුව මැරෙන්න පුළුවන්. හරිද? තේරුණාද? The next thing is in the larynx there are vocal cords. Vocal cords තියෙනවා. right? They are made up of largely elastic fibers. දැන් මේ අපි අපේ කටහඬ අපි sound එකක් produce වෙන්නේ මෙන්න මේ vocal cords වල vibrations නිසා. හරිද? තේරුණාද? So these vocal cords they help to produce sound, right? When the expired air it rushes through these stretched vocal cords, what will happen? They get vibrate. So as a result, sound is produced. So the walls of the both larynx and the trachea, those are strengthened by the cartilage. And the C-shaped cartilage මේ cartilage තියෙනවා. අයියේ දැන් esophagus එක දිගේ කැම යනවනේ. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? peristaltic movements තියෙනවා. එතකොට මේ movements එක අනුව trachea එකක් දඟලන්න ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නේ. අන්න ඒක හැමතිස්සෙම අර හරියට open කරලා නිකන් තියාගන්න PVC tube එක වගේ තියාගන්න මොකද කරන්නේ? cartilages තියෙනවා. C-shaped cartilages. right? semicircular cartilages. ඒවෙන් අර යව tube එකක් විදිහට එයාගේ මේව එක වහගෙන තියෙනවා. මේ කියන්නේ ඇරලා තියෙනවා. නැත්තම් අරයාගේ peristalsis වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? trachea එක වැහෙන්න පුළුවන් නේ. ඒකට ඔක්සිජන් යන එකට මේක කරදරයක්. හරිද?
ඊළඟට මොකද්ද? මෙන්න මේ ඊළඟට මේ බලන්න trachea එක බෙදෙනවා. දැන් අතු දෙකකට තමයි බෙදෙන්නේ. ඒවට අපි කියනවා right bronchus and the left bronchus. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට diagram එකක් දුන්නොත් නිකම් bronchus කියලා දාන්න එපා. You have to mention whether it is right or left. හරිද? bio paper එකේ ඒක මොනවද lung එකක් වුණා ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරන්නේ right lung එකද left lung එකද? kidneys right ද left ද කියලා ලියන්න. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මේ මේ trachea divided into two bronchi left and right. Within the lungs, these bronchi they divide into smaller and smaller branches called bronchioles. හරිද? bronchioles වලට බෙදිලා යනවා. මෙන්න මේවැ තියෙන epithelium එකේ මොනවද තියෙන්නේ? cilia තියෙනවා. right? ciliated epithelium එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ mucus layer එකක් තියෙනවා. හරිද? ඔය mucus layer එකෙන් මොකද කරන්නේ? තව මොන හරි dust particles ආවොත් ඒවා රඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ cilia ඒවා ඉතින් අර නිකන් වැනෙනවනේ. නේද? ඒවා movement එකක් පෙන්නනවා. ඒකට අපි කියනවා beating of cilia. ඒකෙන් මොකද කරන්නේ? අර dust particles microorganism මේ රඳවගත්තු ඔක්කොම අර ටිකේ movement එකෙන් ඒගොල්ලෝ උඩට යවනවා. මොකට අපි කියනවා mucus escalator කියලා. කෙලිම pharynx එකට යවන්නේ. pharynx it is a common passage for both esophagus and the trachea. දැන් trachea එකේ අරව උඩට ආව ගම pharynx එකට මොකද කරන්නේ? ඒක කෙලින්ම අපේ digestive tract එකට දානවා. හරිද? esophagus එකට දානවා. තේරුණාද? ඒකෙන් තමයි ඒවා ඇඟෙන් එළියට දාන්නේ අපි. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ සෙම සොට්ටු එහෙම දන්නවනේ නේද? කහිද්දි එහෙම මොකද වෙන්නේ? අර රැඳිලා තියෙන ඩස්ට් එක ඒවා තමයි එන්නේ. ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ කටින් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලීම ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ small intestine, stomach ඕවා දිගේ යන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගිල්ලොත්. හරිද? මං කියන ඒවා තේරෙනවද? මම බොහොම සරලව කියන්නේ. තේරෙනවද? right. අපි ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙඩිසින් යන්න නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න නේ. then එහෙනම් මේ mucus escalator කියන එකෙන් කියන්නේ මේ cilia අර dust particles ඔක්කොම උඩට අරන් ගිහිල්ලා pharynx එකට දාලා oral cavity එකෙන් එළියට දානවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒවා ගිල්ලොත් ඔයගොල්ලන් බඩට යනවා. එහෙම ගිහින් මොකද්ද කරන්නේ? respiratory system එක clean කරනවා නේද? right? So it helps to clean the respiratory system. මේ bronchioles වල කෙළවරේ there are tiny small air sacs, right? Tiny air sacs. ඒවට අපි කියනවා alveoli කියලා. clusters විදිහට තියෙන නිකන් මල් පොකුරු වගේ තියෙනවා. අපි ඒවට කියන්නේ මොනවද? alveoli කියලා. එතකොට gas exchange වෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ alveoli වල. බලමු alveoli එක පින්තූරයක්. මේ තියෙන්නේ alveoli. එතකොට gas exchange කියන එක වෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ alveoli වල. මේ තියෙන ඒවා they are surrounded by capillary networks. රතු පාටින් තියෙන oxygenated blood ගෙනියන ඒවා, නිල් පාටින් අපි පෙන්නනවා අර deoxygenated blood ගෙනියන ඒවා. හරිද? මේ තියෙන චූටි අතු වලට බෙදලා ගිහින් bronchioles. right? So here these alveoli they are made up of what kind of epithelium? flattened epithelial layer එකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේවා cilia තියෙනද? මේවා cilia නැහැ. right? Not they are not lined by ciliated epithelium. It's a flattened epithelium. හරිද? ඊට පස්සේ මේවා inner lining එකේ මොකද තියෙන්නේ? thin film fluid එකක් තියෙනවා. හරිද? surfactant කියලා තමයි අපි ඔකට කියන්නේ surfactant fluid. එතකොට අපි ලං එකක් ගත්තාම මේක ඇතුලේ alveoli මිලියන ගාණක් තියෙනවා. මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? right? It increase the surface area for efficient gas exchange. So these alveoli you can see they are surrounded by network of capillaries. Capillaries වල මොනවද ගේන්නේ? blood ගේනවා, deoxygenated oxygenated. හරිද? ඒවට මොකද කරන්නේ? oxygen blood වලට දෙනවා, carbon dioxide ඒගොල්ලෝ මේ alveoli අරගන්නවා. හරිද? තේරුණාද? දැන් මේවා cilia නැහැ. එහෙනම් dust හරි මොන හරි ආවොත් මොනවද වෙන්නේ? ඒවා නවත්තන්න මුකුත් නැහැ. ඒ හින්දා මේකේ තියෙනවා white blood cells. හරිද? alveoli වල white blood cells තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? white blood cells they engulf foreign particles, right? Macrophages they engulf
foreign particles. තේරුණාද? හරිද? And also these are coated with, as I said before, surfactant fluid. This surfactant fluid, it reduces the surface tension. ඔගොල්ලෝ ගත්තොත් physics paper එකක් තිබ්බා. ඒක ඒ viscosity ද කොහෙද මට හරියට මතක නැහැ. Viscosity hari surface tension hari මොන hari properties of matter කියන unit එකෙන් තමයි equation එක හැදිලා තිබ්බේ. ඒකේ තනි කර තිබ්බේ මෙන්න මේ bronchioles respiratory system එක ගැන තමයි අර ලොකු ප්‍රශ්නේ කියලා දීලා තිබ්බේ. හරිද? බලන්නකො කරද්දි. Yeah, so that this is the structure of the gross structure of the respiratory system. Let's go through the lesson note. Any doubts? Human respiratory system consists of the following major parts: nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, a series of branching ducts starting from the trachea, 2 bronchi, one leading to each lung, and smaller bronchioles, which finally end in air sacs called alveoli. The bronchioles and the alveoli are contained within the paired cone-shaped lungs located in the thoracic cavity. The two lungs differ slightly in shape and size. The left lung is slightly smaller than the right because the apex of the heart is slightly to the left of the median plane. And the exam making why left lung is smaller than the right lung? So you have to write this one because the heart, it is placed between the two lungs and the apex of the heart is slightly to the left of the median plane. Right? That is the reason. So it has 2 lobes while the right lung has 3 lobes. Each lung is surrounded by 2 membranes. The inner membrane called visceral pleura adheres to the outer surface of the lung, while the outer membrane called the parietal pleura adheres to the wall of the thoracic cavity. Between these 2 membranes, there is a thin fluid-filled space. Okay, so here in this figure, you can see the lobes, lung lobes. In the right lung, you can see the right. In this figure, you can see the the lobes of the lung. In the right lung, you can see 3 lobes: superior lobe, right, middle lobe, and the inferior lower lobe. In the left lung, there are only 2, superior and the inferior. Then this is that mucus escalator. This figure shows the mucus escalator. Here, this is the basement membrane, green color thing, right? මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? Pseudostratified columnar epithelium. You have learned under epithelial tissue, right? So they have this ciliated cells. නේද? Ciliated cells තියෙනවා. මේ goblet cells වලින් මොනවද කරන්නේ? They secrete mucus. හරිද? එතකොට foreign particles ආවම මොකද කරන්නේ? මේ mucus වල රැඳෙනවා. ඒව ඔක්කොම cilia-ගේ beating. Due to the beating of cilia, right? They are pushed upward, right? Okay. Then you can see trachea dividing into bronchus, left and right. And bronchus, right? 2 bronchus, they divide into small and smaller, right? Tiny branches called bronchioles. At the end of the bronchioles, there are clusters of alveoli, right? Small air sacs where gas exchange occurs, and they are surrounded by vast network of these blood vessels. During breathing, air enters the respiratory system through the nostrils. In the nasal cavity, air is filtered by hairs and is warmed and humidified as it travels through spaces in the nasal cavity. The nasal cavity leads to the pharynx, which is a common passage for both food and air. That means air passage and food passage cross each other during swallowing of food. The larynx moves upward, which allows the epiglottis to close the opening of the larynx called glottis. මේක හරියට අහන් ඉන්න පාඩම අන්තිමටම you have to write the essay.
right? You have to explain the gross structure of the respiratory system. This allows food to go down the esophagus to the stomach. The rest of the time, the glottis is open so that air can move from the pharynx through the larynx to the trachea. In the larynx are vocal cords, which are made up of largely elastic bands of muscles. These vocal cords help produce sound when expired air rushes across the stretched or tensed vocal cords, causing them to vibrate. Both the walls of the larynx and trachea are strengthened by cartilage that help these airways to keep open. The air passes from the trachea into the two bronchi that lead into each lung. Within the lungs, the air passes through smaller and smaller branches of the bronchi called bronchioles. The epithelium found in major branches of this respiratory tract has cilia and a thin film of mucus. හරිද? මොකද මේ pseudo stratified columnar epithelium එකක් තියෙන්නේ. Mucus helps to trap. So this mucus, it is secreted by the goblet cells. Help trap the dust and other particulate contaminants in the inhaled air. Then the beating of cilia move this mucus upward towards the pharynx where it is swallowed into the esophagus. This process is referred to as mucus escalator. So structured essay ke ahana puluwan, what is mucus escalator? So you should be able to explain. It helps clean the respiratory system. Right? ඊළඟට මේ තියෙන alveoli and the capillary network. Here you can see this pulmonary capillary, that is the blood vessel. හරිද? හිතන්න pulmonary arteries and pulmonary veins නේ. lung එකට අරන් එන්නේ blood vessels. Pulmonary artery වල මොනවද ගේන්නේ කිතුෂන්? What they bring in pulmonary arteries? කලින් session එකේ කියලා දුන්නා. Shavinder? Deoxygenated blood. Deoxygenated blood. හරිද කිතුෂන්? Pulmonary artery වලින් ගෙන්නේ deoxygenated blood. Pulmonary veins වලින් ගෙනියන්නේ මොනවද? Oxygenated blood. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ලොකුවට තියෙන alveolus එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මොනවද මේ alveolar microphages මම කලින් කිව්වා white blood cells alveoli වල තියෙනවා ඇතුලේ. ඇයි ඒ? They don't have cilia. So these alveolar macrophages, they can engulf foreign particles. මේ erythrocytes කියන්නේ blood vessels, blood cells. ඊට පස්සේ මේ alveolar cell කියන්නේ මොනවද? මේවා තමයි septal cell. Septal cell කියන්නේ ඒවෙන් තමයි මම කිව්වා surfactant fluid එක secrete කරන්නේ. Surfactant fluid එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? It prevents the collapsing of these alveoli. හරිද? Surface tension එක වැඩි වෙලා collapse වෙන එක නවත්තනවා. අර physics ප්‍රශ්නේ එක හොඳට explain කරලා තිබ්බා. 2009 or I can't remember the year, right? It's related to surface tension. Okay? එතකොට පේනවා septal cells වලින් තමයි surfactant fluid එක secrete කරන්නේ. alveoli එක තියෙනවා. alveolar macrophages මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ alveoli එක ඇතුලේ lining එකේ. හරිද? Right. At the tips of the tiniest bronchioles are large number of small air sacs clustered together. The air passes into these air sacs called alveoli, where gas exchange occurs. The walls of the alveoli are made up of a single layer of flattened epithelial cells that lack cilia. This inner lining of the alveoli is coated by a thin film of fluid. The lungs contain millions of alveoli. This allows a large surface area for gas exchange. Each alveolus is also surrounded by a network of capillaries. Oxygen in the air that enters the alveoli dissolves in the moist film and rapidly diffuses across the thin epithelium into the capillaries. Meanwhile, a net diffusion of carbon dioxide occurs from the capillaries into the alveoli,
Since there is no cilia in the alveoli, there are white blood cells, macrophages, in the alveoli to engulf foreign particles. Alveoli are also coated with the surfactant, right? Surfactant fluid secreted by septal cells that reduce the surface tension, thereby preventing the collapse of alveoli due to high surface tension. Right. So that is about the gross structure of the respiratory system. Okay. You have 10 minutes. Write down the question. Explain the gross structure of the respiratory system. Now it's 7:50. You have to finish it by 8. Right? Explain the gross structure of the respiratory system. පින්තූරයක් ඇඳලා label කරලා ගන්නපු points ටික ඉක්මනට ලියන්න. Okay, here's the answer. First point, human respiratory system consists of following major parts, right? Nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, a series of branching ducts starting from the trachea to bronchi. One leading to each lung and smaller bronchioles, which finally end in air sacs called alveoli. Then sixth point, the bronchioles and the alveoli are contained within paired cone-shaped lungs located in the thoracic cavity. දැන් එකම වාක්‍ය මේ ටික තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය හරි ලියලා තිබ්බොත් මේක paired කියලා, cone shape කියලා තිබ්බොත් ඒ ටික එකතු කරලා එක මාර්කයක් දෙනවා. The two lungs differ slightly in shape and size. The left lung is slightly smaller than the right, because the apex of the heart is slightly to the left of the median plane. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න ගියාම මෙඩිසින් වල ඉස්සෙල්ලාම ඔය ප්ලේන්ස් ටික තියෙනවා, sagittal plane එහෙම ප්ලේන්ස් තුනක් තියෙනවා, ඒක උගන්වනවා. හරිද? ඉතින් මෙතන median plane කියන එක අවශ්‍යයි. හරිද ශවින්ද? And it has 2 lobes while the right lung has 3 lobes. Each lung is surrounded by 2 membranes. Inner membrane called visceral pleura adheres to the outer surface of the lung, right? Outer membrane, parietal pleura. Harada. 13th one, between these 2 membranes, there is a thin fluid-filled space. It's called pleural cavity. 14th point, during respiration, air enters the respiratory system through the nostrils. In the nasal cavity, air is filtered by, so in this essay, it explains the gross structure and the function of the each part. හරිද? Structure එකයි function එකයි දෙකම explain කරනවා මේ sample essay එකේ. In the nasal cavity, air is filtered by hairs and is warmed and humidified as it travels through spaces in the nasal cavity. The nasal cavity leads to the pharynx, which is a common passage for both air and food. Right? During swallowing of the food, larynx move upward, which allows the epiglottis to close the opening of the larynx, called the glottis. This allows food to go down to the esophagus to the stomach. Rest of the time, the glottis is open so that air can move from the pharynx through the larynx to the trachea. In the larynx, there are vocal cords made up of largely elastic fibers. These vocal cords help produce sound when expired air rushes across the stretched or tensed vocal cord, causing them to vibrate. Both walls of larynx and trachea are strengthened by cartilage that help these airways to keep open. The air passes from trachea into the 2 bronchi that lead into each lung. Within the lungs, the air passes through the smaller branches of the bronchi called bronchioles. The epithelium found in the major branches of the respiratory tract has cilia and a thin film of mucus. Mucus traps the dust and other particulate contaminants in inhaled air. Beating of cilia move the mucus upward to the pharynx where it is swallowed into the esophagus.
This referred to as mucus escalator. It helps to clean the respiratory system. At the tip of the tiniest bronchioles, there are a larger number of smaller air sacs clustered together. The air passes into these air sacs called alveoli, where gas exchange occurs. The walls of the alveoli are made up of a single layer of flattened epithelial cells that lack cilia. The inner lining of alveoli is coated by a thin film of fluid. Lungs contain millions of alveoli. These allow large surface area for gas exchange. Each alveolus is also surrounded by a network of capillaries. Oxygen in the air that enters the alveoli dissolves in the moist film and rapidly diffuses across the thin epithelium into the capillaries. Meanwhile, a net diffusion of carbon dioxide occurs from the capillaries into the alveoli. Since there are no cilia in the alveoli, there are white blood cells in the alveoli to engulf foreign particles. Alveoli are also coated with surfactant that reduce the surface tension, thereby preventing the collapse of alveoli due to high surface tension. හරිද? එතකොට මේකට තව එන්න ඕනි if they have given an essay to explain the gross structure and the functions, you have to include these points and also a fully labeled diagram of the respiratory system. කියන්නේ lungs දෙක ඇඳලා trachea nasal cavity එක ඒ ටික ඇඳලා ඇතුලේ තියෙන thoracic cavity එක පිටතින් mark කරලා හරිද? ඒ කියන්නේ diaphragm එකනේ. diaphragm එක mark කරන්න ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇතුලේ bronchi and bronchioles alveoli වඳින්න හරිද? ඒ ටික තියෙන label diagram එකක් මේකට එන්න ඕනේ. Next one, we are going to learn about the mechanism of ventilation of lungs. What is this ventilation? Why is it necessary? Right? Now, what is the purpose here? Ventilation, the purpose is to maintain high oxygen and low carbon dioxide concentration in the alveoli for the gas exchange. නේද? දැන් blood vessel වල blood අරගෙන ආවම alveoli වල තියෙන oxygen concentration එක carbon dioxide concentration එකට වඩා අඩුයි නම් එතන gas exchange එකක් වෙනවද? හරියට නැහැ. වැඩක් නැහැ. එහෙනම් මේ ventilation කියන එක අවශ්‍ය මොකටද? alveoli වල, right, to maintain high oxygen concentration and, right, low carbon dioxide concentration. So this ventilation, there are two steps. This is accomplished by breathing. Breathing කියන එක කියන්නේ මොකද්ද? It's an alternative movement of air into and out of the lung. Right? Inhalation and exhalation. ඊට පස්සේ කියනවා මිනිස්සු කරන්නේ මොකද? negative pressure breathing කියලා එකක්ලු. ඒ කියන්නේ හුස්ම ඒ කියන්නේ හුස්ම ඇදලා අර ගන්නවා. නිකන් බ්ලින්දෙන් වතුර අදිනවා වගේ හුස්ම ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් අපේ වාතය atmosphere එකෙන් අපේ ඇඟ ඇතුළට ඇදලා අර ගන්නවා. ඒකයි negative pressure breathing කියන්නේ. Right? So this is an active process. හරිද? එයා ඇදිලා එන්නේ අපි ඇදලා අර ගන්නවා. ඇයි? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. Now, during this inhalation, what happened? Rib muscles or the intercostal muscles. මේ තියෙන rib cage එක. හරිද? මේකේ තියෙන muscles. ඒවා මොකද වෙන්නේ? Contract වෙනවා. හරිද? ඊළඟට බලන්න මේ inspiration කියන figure එක. Diaphragm එක contract වෙනවා. නේද? ඔය ටික contract වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? thoracic cavity එක expand වෙනවා. තේරුණාද? thoracic cavity එක expand වෙනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ volume එක වැඩි වෙනවා thoracic cavity එකේ. තව අර මං කිව්වේ visceral pleura parietal pleura. හරිද? ඒ දෙක ගිහිල්ලා එකට ඇලවෙනවා. ඒ කියන්නේ අරයාගේ volume එක වැඩි. ඉත වැඩි කරගන්නවා. lungs ඇතුලේ. හරිද? ඊළඟට දැන් volume එක වැඩි වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? lungs ඇතුලේ volume එක වැඩි වෙනකොට ඒ ඇතුලේ pressure එක අඩුයි. දැන් එළියේ pressure එක වැඩි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා pressure එක වැඩි තැනක ඉඳන් අඩු තැනකට තමයි හුලං එන්නේ.
එහෙනම් අර එළියේ ඉඳන් ඇතුළට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රෙෂර් එක අඩුයි වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට ඇදිලා එනවා. ඔන්නෝක තමයි අපි කියන්නේ මේ හුස්ම ඇදලා අර ගන්නවා. තල්ලු වෙලා එනවා නෙමෙයි අපි ඇදලා ගන්නවා. Right? Here it said it's called negative pressure breathing, right? Air is pulled into the lungs. Right? It's not pushed, it is pulled into the lungs. ඇදලා තමයි අරගන්නේ. මොකක්ද උනේ? rib muscles, diaphragm contract වුණා, thoracic cavity ගේ volume එක වැඩි වුණා, pressure එක අඩු වුණා. හරිද? එළියට වඩා එළිය ඉඳන් ඇතුළට එයා ආවා. හරිද? තල්ලු වෙලා මේ අපි ඇදලා අරගන්නවා. තේරුණාද? ඊළඟට බලන්න මේ exhalation හුස්ම පිට කරන එක. මේක passive process එකක්. මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? අර contract වෙච්ච diaphragm එක relaxed වෙනවා. හරිද? එයාගේ original position එකට යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? thoracic cavity එකේ volume අඩුයි. volume අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? pressure එක වැඩි. එහෙනම් ඇතුලේ pressure එක එළියට වඩා වැඩි. හරිද? එහෙනම් pressure එක balance කරන්න ඇතුලින් නම් එළියට වාතය යනවා. ඒක තමයි expiration කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඔය දෙක සාමාන්‍යයෙන් diaphragm එකයි rib muscles උයි ඔය ටික ඇති අපි සාමාන්‍ය නිකන් වාඩි වෙලා rest එකේ ඉඳදී හුස්ම ගන්න. හැබැයි අපි බර වැඩක් කරනවා නම් නිකන් දුවනවා නම් හරිද? exercise මොන හරි කරනවා නම් එතකොට අපේ ඇඟේ තියෙන additional muscles ඒ කියන්නේ බෙල්ල ඒවා, පිටේ ඒවා හරිද? chest එකේ පපුවේ තියෙන muscles ඒවා එනොත් මොකද කරන්නේ? ඒවත් මෙන්න මේකට උදව් වෙනවා. breathing වලට උදව් වෙනවා. තේරුණාද? හරිද? ventilation කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. බලන්න. Mechanism of ventilation of the lungs. Ventilation of the lung is necessary to maintain high oxygen and low carbon dioxide concentration in the alveoli or the gas exchange surface. Ventilation is accomplished by breathing, which is the alternating කියන වචනේ ඕනි. නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. Alternating movement of air into and out of the lungs. Humans employ what is referred to as negative pressure breathing, where air is pulled rather than pushed into the lungs. Inhalation is an active process. Contraction of rib muscles or intercostal muscles and the diaphragm, which is a sheet of skeletal muscles that forms the bottom of the thoracic cavity, leads to the expansion of thoracic cavity, thereby increasing its volume. The visceral and parietal pleura surrounding the lungs stick together due to the surface tension of the fluid between these two membranes. This allows the two membranes to slide smoothly past each other. Hence, as the volume of the thoracic cavity increases, lung volume increases as well. As a result, the pressure within the lungs decreases relative to the outside air. This creates a pressure gradient between the atmosphere and the lungs. Thus, air flows from high pressure in the atmosphere to a low pressure in the lungs. This is inhalation. During exhalation, which is usually a passive process, then inhalation කියන්නේ මොකද්ද? active. ATP use වෙනවා. මේක passive. The rib muscles and the diaphragm relax. This causes the volume of the thoracic cavity to reduce. As a result, the pressure inside the lung increases in relation to the air outside. The pressure forces air to move out of the lungs through the respiratory tubes into the atmosphere. This is exhalation. When a man is at rest, contraction of rib muscles and contraction of diaphragm are enough for breathing. However, depending on the activity level, additional muscles may be used to aid deep breathing, such as muscles of the neck, back, and chest. In deep inspiration, these muscles further help to increase the volume of the thoracic cavity by raising the rib cage during exercises. ඒ ටික තේරුණාද? හරිද?
right ඊළඟට lungs ගත්තම දැන් ඒක අපේ respiratory surface එක. Lungs serve as an efficient respiratory surface because දැන් අපේ මොකද්ද කරන්නේ? large surface area එකක් ඇති කරලා දිනනවද අපිට gills තියෙනවද නෑ alveoli. Right? They create a large surface area for gas exchange. Right? Alveoli and capillary walls, they are lined by simple squamous epithelia and reduce the distance, the gaps needed to travel by diffusion. Alveoli surface is moist to dissolve respiratory gases for diffusion. මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ? අපි කිව්වා ඒකේ septal fluid එක septal cells තියෙනවා ඒවා secrete කරන surfactant fluid. Alveoli are highly vascularized which enable the maintenance of steep diffusion gradient of respiratory gases. Okay, write down the next question. Explain the mechanism of ventilation of lungs. කියපු ටික මතකයෙන් ලියන්න. Explain the mechanism of ventilation of lungs. ඕනනම් එකපාරක් resource එක කියවගෙන යන්න. තමන් මේක දාන්න. You have 10 minutes. Quickly. Now here, there are two things, right? Two types of respiration. External and internal. I'm talking about the inside of the lungs, right? Lungs ඇතුලේ වෙන වැඩ ගැනයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතන internal respiration එකක් කියලා එකක් තියෙනවා, තව එකක් external කියනවා. හරිද? Now this gas exchange at an alveoli is a continuous process. පොඩ්ඩයි ඉන්න බත් ටිකක් කාලා කරන්නම් එහෙම නෑ. හරිද? මේක මේ දිගටම වෙනවා. හරිද? continuous process එකක්. Right? එහෙනම් මේකට හැමතිස්සෙම ඇතුලේ ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕනි alveoli වල. ඒ වගේම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අයින් වෙන්න ඕනි. Right. දැන් මෙතන external respiration, internal respiration කියන්නේ මොකක්ද? External respiration කියන්නේ transport of oxygen from the lungs to the blood. කියන්නේ alveoli වලින් blood වලට oxygen යනවා. blood වල ඉඳන් alveoli වලට oxygen එනවා. ඕකට අපි කියනවා මොකද්ද? External transpiration. Not transpiration, respiration. Internal respiration කියන්නේ අපේ ඇඟේ body cells තියෙන්නේ. tissues තියෙන්නේ. හරිද? අන්න ඒවට oxygen දෙනවා. ඒව carbon dioxide අරගන්නවා ඇඟ ඇතුලේ වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා ඒවට internal කියලා කියනවා. Internal respiration. හරිද? දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? diffusion එකකින් වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි osmosis වත් එහෙම නෙමෙයි diffusion. Diffusion වෙන්නේ මොකක්මද? Based on this partial pressure gradients. So here, now if we take the external respiration, right, for the diffusion of oxygen into the blood from the alveoli, the oxygen partial pressure inside the alveoli should be greater than in the blood. blood වලට වඩා oxygen alveoli වල වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට යනවා. carbon dioxide වල මොකද වෙන්න ඕනේ? carbon dioxide alveoli වල concentration එක blood වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අපි හුස්ම ගන්නදී මොකද වෙන්නේ? fresh air it mix with the stale air in the lungs. නේද? හරිද? එතකොට මේ mixture එක අරගත්තාම දැන් මේ බලන්න මේ තියෙන inhaled air ගත්තු හුස්ම අර තිබ්බ stale air එක mix වෙනවා. මේක ඇතුළේදී මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? මේ mix එකේ දැන් oxygen partial pressure එක වැඩි. නේද? හරිද? carbon dioxide partial pressure එක අඩුයි. right? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? diffusion gradient එකක් concentration gradient එකක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා oxygen alveolar space එකේ ඉඳන් මොකද වෙන්නේ? blood capillaries වලට diffuse වෙනවා. oxygen එකේ අනිත් පැත්ත blood වලින් නම් alveolar space එකට එනවා. මෙතනදී oxygen එක අපි කලින් පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා respiratory pigment එක මොකන්ද? hemoglobin. හරිද? hemoglobin තමයි respiratory pigment එක.
ඔක්සිජන් ගිහින් 4 දෙනෙක් ගිහිල්ලා එක හිමොග්ලොබින් වාහනයක නැග ගන්නවා. නැගලා මොනවද හදන්නේ? ඔක්සි හිමොග්ලොබින් හදනවා. හරිද? තේරුණාද? එක හිමොග්ලොබින් එකකට පුළුවන් ඔක්සිජන් මොලිකියුල්ස් 4ක් ගෙනියන්න කියලා තමයි මම කිව්වේ. right? next one ඊළඟට internal respiration. internal respiration එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? මේ body fluids වල tissues වල. හරිද? එතනදී ඒවැ දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? body tissues වල ඒගොල්ලෝ ඔක්සිජන් පාවිච්චි කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇදලා තින්නේ. ඒගොල්ලන්ග ගාව තියෙන ඔක්සිජන් වල partial pressure එක අඩුයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් partial pressure එක වැඩි. එහෙනම් එතනින් එන ඒ කියන්නේ blood vessel එහෙම ගියාම මොකද වෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් concentration එක වැඩි නිසා tissue fluid වල ඉඳන් blood වලට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගිහිල්ලා blood වල ඉඳන් ඔක්සිජන් tissue fluid වලට diffuse වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට මේකට කියනවා unloading of oxygen and loading of carbon dioxide කියලා. තේරුණාද? දැන් මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ loading and unloading of respiratory gases. බලන්න පළවෙනි එක inhaled air oxygen partial pressure එක වැඩි, carbon dioxide partial pressure එක අඩුයි. ඊට පස්සේ alveolar space වල ටිකක් අඩු වෙලානේ. oxygen carbon dioxide concentration වැඩි. pulmonary vein systemic arteries ඒවා මොනවද ගෙනියන්නේ? oxygenated blood. එහෙනම් oxygen partial pressure එක වැඩි. ඊට පස්සේ මේ blood tissues වල blood tissues ගත්තාම මේවා partial pressure of oxygen is lower than the partial pressure of carbon dioxide. හරිද? ඊළඟට මේ inferior වෙනකාව superior වෙනකාව pulmonary artery ගත්තාම මේවා partial pressure of oxygen and the partial pressure of carbon dioxide they are like equal. Partial pressure of oxygen is less. අඩුයි. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? ඒව අරන් ගිහිල්ලා exhale කරනවා. හරිද? මෙතන බලන්න. Exchange of gases between air and blood. Blood and tissues. Gas exchange at the alveoli and in the tissue is a continuous process. It requires transport of O2 from the lungs to the blood and the movement of carbon dioxide from the blood, right, referred to as external respiration, and movement of O2 from blood to the tissues and carbon dioxide from tissues to the blood, referred to as internal transpiration. Diffusion of oxygen and carbon dioxide requires partial pressure gradient between the alveolar air in the lungs and blood during external respiration and blood and tissues during internal respiration. During inhalation, fresh air mixes with the stale air in the lungs. This mixture in the lungs has a higher partial pressure of oxygen and lower partial pressure of carbon dioxide than in the blood in the alveolar capillaries. There is thus a concentration gradient favoring the diffusion of these two gases in opposite directions. Net diffusion of oxygen takes place from the air in the alveoli to the blood and net diffusion of carbon dioxide takes place from the blood into the alveoli. When O2 molecules diffuses into blood capillaries, they bind to hemoglobin in red blood cells. 4 molecules of O2 bind reversibly with 1 molecule of hemoglobin and form oxyhemoglobin. When blood leaves the alveolar capillaries, the oxygen and carbon dioxide partial pressures are in equilibrium with those of alveoli air. Once this blood returns to the heart through pulmonary veins, it is pumped through the systemic circuit. Blood reaching the tissues in the systemic capillaries have a higher partial pressure of oxygen and lower partial pressure of carbon dioxide than in the tissues. These partial pressure gradients result in the net diffusion of oxygen from the bloodstream into the tissues and carbon dioxide diffusion from the cells in the bloodstream across the extracellular fluid or interstitial fluid. This is called unloading of
oxygen and loading of carbon dioxide. Then the blood returns to the heart and pumped to the lungs again. හරිද? නිදිද? නෑ නේද? Next one, homeostatic control of breathing. උනාට හුස්ම ගන්න එකත් හොඳ නෑ. අඩුවෙන් ගන්න එකත් හොඳ නෑ. මේක home control වෙන්න පුළුවන්. control වෙන්න ඕනි. right? එහෙනම් හුස්ම ගන්න එක control කරන්න ඕනි involuntary. නේද? නැත්තම් ඉතින් අපිට තියෙන අමතක වීමේ හැඩයට හුස්ම ගන්නත් අමතක වෙනවා. හරිද? So breathing, it is an involuntary mechanism. It is regulated by an involuntary mechanism. හරිද? එතකොට මේ mechanism එකෙන් මොකද වෙන්නේ? It helps for the gas exchange with blood circulation and metabolic demands. හරිද? Right. Where is the main breathing regulating center that is present in the medulla oblongata? හරිද? Medulla oblongata. It's located at the base of the brain. Right? Here, negative feedback mechanism. ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා negative feedback mechanism එකක් කියන්නේ අර වැඩි වුණාම ඒක අඩු කරලා නවත්තනවා negative feedback mechanism එකකි. Right? Now sensors, right? There are sensors which detect stretching of lung tissues in the lungs. හරිද? So during inhalation, these sensors, they send impulses to the neurons, right? That act as the control centers in the medulla. එතකොට දැන් හුස්ම ගනිද්දී අන්න ඒක යවනවා. හැබැයි වැඩිපුර හුස්ම ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අර nerve impulses වලට ඒක ගෙනියනවානේ. ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට negative feedback එකක් යවලා මොකද්ද කරන්නේ? අරක නවත්තනවා. හරිද? ඕනට වඩා හුස්ම ගන්න එක නවත්තනවා. ඒ නැත්තම් ඕනට වඩා හුස්ම අරන් මොකද වෙන්නේ? lungs over expand වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට how am I breathing කියන එක control කරන්න මොකද්ද කරන්නේ? මෙතන මේක pH මතත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් blood ගත්තහම මොනවද තියෙන්නේ? carbon dioxide ඒකේ දිය වෙලා යනවානේ carboamine hemoglobin හදාගෙන නේද? ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ වැඩි වෙලා හරි carbon dioxide concentration එක වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ආ oxygen එක එකතු මේ water එක එකතු වෙලා carbonic acid එක හැදෙනවා. carbonic acid එක H+ release කරනවා. H+ release කරද්දී acidity වැඩි වෙනවා. හරිද? තේරුණාද? carbon dioxide concentration එක වැඩි. right? එතකොට මෙන්න මේ carbon dioxide concentration එක වැඩි වුණාම carbon dioxide cerebrospinal fluid එකටත් යනවා. right? okay? So as a result, the concentration of carbon dioxide in the interstitial fluid increases. That carbon dioxide, it reacts with water and form carbonic acid. This carbonic acid dissociate into bicarbonate and H+. right? හරිද? H+ concentration එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ pH එක අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ pH changes උත් මොකද වෙන්නේ? medulla oblongata ගෙන් detect කරගන්නවා. right? It has a major vessels, artery and aorta also detect this one because they have sensors. හරිද? එතකොට ඔහොම වැඩි වුණු ගමන් මොකද වෙන්නේ? medulla එකට අන්න යනවා පණිවිඩෙ. මෙන්න මෙහෙම වැඩි එහෙම කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? හුස්ම වැඩිපුර අරගෙන හරිද? අර තියෙන carbon dioxide වැඩිපුර තියෙන ප්‍රමාණය අයින් කරලා දානවා. අයින් කරලා blood pH එක normal value එක 7.4 වල maintain කරගන්නවා. හරිද? මෙතනට carbon dioxide නේ දැන් බලපෑවේ oxygen වලත් little influence එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි යමු මේ බලන්න මේ මෙතන pH එක අඩු වුණා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? pH එක අඩු වුණේ carbon dioxide tissue fluid වල වැඩි වුණු හින්දා. එතකොට ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා medulla oblongata එකේ. ඊට පස්සේ major blood vessels වල තියෙන sensors carotid artery aorta. හරිද? ඊළඟට දැන් pH එක අඩු වෙලානේ. අඩු වෙලා තියෙන H+ වැඩි. The medulla oblongata, it receives signal from the major blood vessel. මේ ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? medulla oblongata එකේ signals rib muscles and diaphragm වලට යවලා it increase the rate and the depth of the ventilation. හරිද? As a result, blood carbon dioxide level decreases and pH level increases. තේරුණාද?
බලන්න. Homeostatic control of breathing. Typically, breathing is regulated by involuntary mechanism. These involuntary mechanisms help coordinate gas exchange with blood circulation and metabolic demands. Medulla oblongata is the main breathing regulating center found at the base of the brain. There are a pair of breathing control centers found in the medulla oblongata, and they are responsible for regulating the breathing rhythm. A negative feedback mechanism is involved in regulating this process. Sensors which detect stretching of the lung tissues are found in the lungs. During inhalation, these sensors send nerve impulses to the neurons that act as control circuits in the medulla oblongata, and further inhalation is inhibited, and this prevents the lungs from over-expanding. To regulate breathing, the medulla oblongata depends on pH changes in the tissue fluid. The pH of tissue fluid is an indicator of blood carbon dioxide concentration. For example, when metabolic activity increases, concentration of carbon dioxide in the blood increases. Metabolic activities increase වෙනවා කියන්නේ ATP ගොඩක් ඕනේ. ATP හදන්න මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිජන් එක එතන aerobic respiration වෙනවා. ඒකෙන් carbon dioxide release වෙනවා. Because carbon dioxide diffuse into the cerebrospinal fluid, this results in an increase of carbon dioxide concentration in the cerebrospinal fluid as well. There, carbon dioxide reacts with water and forms carbonic acid. Carbonic acid dissociates into bicarbonate and H pluses. Hence, high carbon dioxide concentration results in an increase in H plus concentration, thereby lower pH. This pH change is detected by the sensors in the medulla oblongata and in major blood vessels. Sensors in the medulla and major blood vessels detect this decrease in pH. In response, the control circuits in the medulla increase the depth and rate of the breathing until excess carbon dioxide is removed in exhaled air, and the pH of blood comes to its normal value, which is 7.4. The O2 level has little influences on the breathing control centers. But when O2 concentration becomes very low, sensors found in the aorta and the carotid arteries send impulse to the medulla oblongata to increase the breathing rate. The regulation of breathing is also moderated by additional neural circuits in the pons varoli, a part of the brainstem above the medulla. Right? බලන්න අර මෙඩල් එකට උඩින් තියෙන pons varoli. හරිද? Right. එතකොට ඒ ටික ඉවරයි. ඒ ටික තේරුණාද? හරි. ඊළඟට disorders of the respiratory system. Respiratory system එකට හැදෙන ලෙඩ. පළවෙනි එක අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ smoking. Smoking හින්දා වෙන ටික. අහගන්න. දැන් cigarette smoke ගත්තාම ඒක ඕනෙම ඇඟේ තියෙන ඕනෙම organ එකකට harm කරනවා. හරිද? කරදර කරනවා. ඒක හොඳ නැහැ. right? ලෙඩ හැදෙන්න තියෙන මේ එක අතිකරන වැඩි කරනවා. right? ප්‍රතිශතය වැඩි ලෙඩ හැදෙන්න ඊට පස්සේ disability and it can leads to death. right? එතකොට මේගොල්ලෝ මේ ස්මෝකර්ස්ලා ගොඩාක් කෙමිකල්ස් මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඉන්හේල් කරනවා. හරිද? හරිද? එතකොට මෙන්න මේවා අතර තියෙන ප්‍රධාන මේවා නිකොටින්, හයිඩ්‍රජන් සයනයිඩ්, කාබන් මොනොක්සයිඩ්. මේ සිගරට් ස්මෝක් වල මේ හැම එකක්ම තියෙනවා. හරිද? නිකොටින් කියන්නේ tobacco smoke. right?
ඒක ගොඩක් addictive drug එකක්. මේකෙන් මොකද කරන්නේ? මේකෙන් it temporarily increases the rate of the heartbeat. temporarily තමයි increase කරන්නේ. හරිද? It temporarily increases the rate of heartbeat and the constriction of peripheral blood vessels. As a result, what happened? Blood pressure increases. Blood pressure එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ cigarette smoke එකෙන් තව මොකද්ද කරන්නේ? මේ goblet cells වලින් mucus secrete කරන එක වැඩි කරනවා. හරිද? mucus secrete කරන එක වැඩි කරනවා. ඒ වගේම සීලියා වල අර ඒවා beat වෙනවනේ නේද? අන්න ඒක නවත්තනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් mucus වැඩි. mucus දැන් එකතු වෙනවා. සීලියා beat වෙන්නේ නැති හින්දා mucus ටික අයින් වෙලා යන්නෙත් නැහැ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මේවා accumulate වෙනවා, එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා bronchioles වල එකතු වෙලා block වෙනවා. bronchioles කියන ඒවා block වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේවෙන් inflammation, bronchial inflammation කියනවා. හරිද? ඇතුලේ තියෙන bronchi inflammate වෙනවා. right? අපි ඔකට කියනවා bronchitis. හුස්ම ගන්න එක එතකොට අමාරුයි නේද? දැන් bronchioles ටික එන්නේ යන්නේ. ඒවා block වෙනවා. හුස්ම ගන්න එක අමාරු වෙනවා. ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් තමයි මේක ඉන්නේ. දෙවෙනි අඩින් එක්කෙනා hydrogen cyanide. right? hydrogen cyanide කරන වැඩේ තමයි යා සීලියා වැඩ කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා දානවා. right? සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර dust ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? ඇතුලේ mucus collect වෙනවා. හරිද? collect වුණාම දැන් මේව කන්න මුක්කු දෙන්න අර alveoli වල ඉන්න macrophages ටික ඔන්න එළියට බහිනවා. අපි දෙන්නම් වැඩි කියලා. හරිද? දැන් මේගොල්ලෝ කොහොමද මේවා ඒගොල්ලෝ කොහොමද destroy කරන්නේ? මේක lytic enzymes secrete කරනවා. lytic enzymes ඕනවට වඩා secrete කරාම මොකද වෙන්නේ? alveolar tissue එක destroy වෙන්න ගන්නවා. alveolar tissue එක destroy වුණාම මොකද වෙන්නේ? අර gaseous exchange එකට තියෙන effective surface area එක එන්න අඩු වෙනවා. right? gas exchange එකට තියෙන surface area එක අඩු වෙනවා. තුන්වෙනි යට ඉන්නේ carbon monoxide. හරිද? carbon monoxide එදා මම blood circulatory system එක ගැන කියලා දෙද්දිත් කිව්වා. එයා හරිය කැමති hemoglobin එකකින් irreversibly bond වෙන්න. දැන් oxygen නම් bond උනා වැඩේ කරා කියලා. carbon dioxide නම් එයා Fe atom එකට නෙමෙයි එයා කෙලින්ම protein group එකකට attach වෙන්නේ. දැන් මෙහා අර oxygen attach වෙන තැනටම attach වෙලා එයා දාලා යන්න කැමතිත් නැහැ. ඒකටම connect වෙලා ඉන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර oxygen එහා මෙහා ගෙනියන්න තියෙන hemoglobin ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. Then blood oxygen level decreases. ඊට පස්සේ මේ lung cancer 90%ම ඇති වෙන්නේ මොකකින්දද? දුම් බීම නිසා. හරිද? right අපි බලමු. Cigarette smoke harms nearly every organ in the body, including the organs of the respiratory system, and increase the risk of illness, disability, and death. Smokers inhale large number of chemicals which mainly come from burning tobacco. Some of these inhaled compounds are chemically active, can trigger damaging changes in the body. Nicotine is among the compound inhaled in tobacco smoke, which is the addictive drug in the smoke. It temporarily increases the rate of heartbeat and constriction of peripheral blood vessels, causing a temporary increase in blood pressure. Cigarette smoke stimulate the secretion of, right? Secretion of mucus by the goblet cells and inhibit the action of cilia, in the respiratory tract, causing accumulation of mucus in bronchioles and blocking them, leading to bronchial inflammation or bronchitis. හරිද? So as a result, breathing it become difficult. Some chemicals such as hydrogen cyanide in cigarette smoke stop the cilia from working properly. Due to loss of action of cilia,
dust and other particulate matter get collected in the lung, resulting in an increase in phagocytic cells in the lung tissue. Due to the release of large amount of lytic enzymes by these cells, alveolar tissue is destroyed, thus reducing the effective area available for gas exchange. Carbon monoxide present in tobacco smoke is also absorbed into the blood and is able to bind to hemoglobin better than oxygen and combine irreversibly with hemoglobin. Thus, it decreases the amount of oxyhemoglobin produced. Therefore, oxygen transport through blood is decreased. Tobacco smoke also contains large number of cancer-causing substances, carcinogen. Nearly 90% of lung cancers are due to smoking. Long-term exposure to such chemicals in cigarette smoke results in the proliferation of cells in the bronchial epithelium, forming a mass of abnormal cells. A cancer may develop among these cells. If these cells break free, the cancer may spread to other parts of the lungs or to the other organ. Passive or second-hand smoking will also result in the above mentioned ill effect. හරිද? Okay? ඒ ටික තේරුණාද? එතන මේ ස්මෝකින් හින්දා වෙන දේවල් ටික. Right. නිදිද ඔයගොල්ලෝ? Write down the next question. Explain the effect of smoking on smooth functioning of respiratory system. 10 minutes. Explain the effect of smoking on the smooth functioning of the respiratory system. Next one, silicosis. හරිද? මේක උත්තර ටික එවන්න ඔයගොල්ලෝ ලියපු එක. Silicosis. Silicosis කියන ලෙඩේ හැදෙන්නේ මොකක් හින්දාද? මේ සිලිකා compounds වලට ලොකු දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපි exposure වුණාම. Right? Right? When we exposure to dust containing silica compounds, right? It can cause silicosis. එතකොට මෙහෙම මේ ඒ වගේ රිස්ක් එකක් එන industries තමයි quarrying granite, slate, sandstone. Then mining hard coal, gold, tin, copper, stone masonry and sand blasting, glass and pottery work. Then මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මේ silica particles එව inhaled කරාම they go and they accumulate in the alveoli. Alveoli වල මොකද වෙන්නේ? Accumulate වෙනවා, රැඳෙනවා. හරිද? ඊළඟට දැන් මේ සමහරව දැන් මම කිව්වා alveoli වල තියෙනවා white blood cells මොනවද? macrophages. මේ macrophages right ඒව ඇවිල්ලා මේවා ingest කරනවා. හැබැයි තව කට්ටියක් නිකන් ඔක්කොම තව සිලිකා ඒ කියන්නේ dust particles ටිකක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. හරිද? Right? They remain in the alveoli and they come out into the connective tissue. ඒ කියන්නේ bronchioles වටේ තියෙන connective tissue එකට එනවා. හරිද? pleura එකට ළඟපාත තියෙන ඒ blood vessels. Right? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේකේ fibrosis, right? Progressive fibrosis stimulated, right? Which eventually obliterates the blood vessel and respiratory bronchioles. Then gradual destruction of lung tissue eventually leads to the pulmonary hypertension and heart failure. මේ තියෙන මේ බලන්න silicosis වලින් damage වෙච්ච lung එකයි healthy lung එකයි. Okay? But this may be caused by long-term exposure to dust containing silica compound. High-risk industries are quarrying granite, slate, sandstone, mining hard coal, gold, tin, copper, stone masonry and sand blasting, glass and pottery work. When silica particles inhale, they accumulate in the alveoli. Alveoli වල එකතු වෙනවා.
These particles ingested by macrophages. අර ඒවා inner lining එකේ macrophages තිබ්බනේ. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් ingest කරනවා. හරිද? තව කට්ටියක් ඉතිරි වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? They come out into the connective tissue around bronchioles and blood vessels close to the pleura. Progressive fibrosis is stimulated, which eventually obliterates the blood vessels and respiratory bronchioles. Gradual destruction of lung tissue eventually leads to the pulmonary hypertension, that means sustained elevation of blood pressure above the normal limit, and heart failure. Right? Next one. Asbestosis. Thin asbestos fibers lung එක ඇතුලේ තියෙනවා එකතු වෙලා. දැන් මේව හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ asbestos related products එක්ක වැඩ කරන අයට. ලංකාවේ asbestos sheets එහෙමත් අයින් කළා දැන් මේ මත තහනම් කරේ. හරිද? asbestos fibers inhale දෙනවා dust එක්ක. හරිද? ඊළඟට දැන් මේවා ලොකු large particles, right? Okay? These asbestosis fibers, they are large particles. So they penetrate the levels of the bronchioles and alveoli. කියන්නේ bronchioles, alveoli කියන levels මේගොල්ලෝ penetrate කරන් යනවා. දැන් ඊට පස්සේ macrophages මොකද කරන්නේ? මේ දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් අපේ alveoli වල සීලියා මුකුත් නැහැනේ. macrophages ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? මේ වටේ එකතු වෙනවා. හරිද? එකතු වෙලා අර short asbestosis fibers ටික නම් ඒගොල්ලෝ ingest කරනවා. Larger fibers ටික macrophages like කට්ටිය වටය කරගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ protein materials iron deposits උත් තියෙනවා. හරිද? Then macrophages that have engulfed these fibers, they move out of the alveoli and they accumulate around the respiratory bronchioles and blood vessels. And it stimulates the formation of fibrous tissue එකක් හදනවා. හරිද? ඒකෙන් මොකද කරන්නේ? මේ ඒකෙන් lung tissue එක destroy කරනවා. ආපහු pulmonary hypertension කියන තත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. asbestosis fibers අපිට හුස්ම ගනිද්දී ඇතුළට අපේ dust එක ඇතුළට යනවා. ඒවා ලොකු particles. හරිද? ඒවා ඊට පස්සේ penetrate කරන් යනවා මොකද්ද? bronchioles, alveoli penetrate කරන් යනවා. ගියන් පස්සේ මොකද කරන්නේ? macrophages ලා ඇවිල්ලා මේගොල්ලන්ව වට කර ගන්නවා. කොට fibers ලා ටික macrophages ලා කනවා. ඉතිරි ටික macrophages ලා වට කරන් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මොනවද මේකේ protein materials, iron deposits උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර fibers engulf කරපු macrophages ලා ටික මොකද කරන්නේ? alveoli එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා අර respiratory bronchioles එහෙම නැත්නම් blood vessels වටේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? fibrous tissue එකක් හදනවා. මේ fibrous tissue එක හැදුවාම lung tissue එක ඒක නිසා destroy වෙනවා. මේක නිසා pulmonary hypertension කියන එක ඇති වෙනවා. හරිද? අන්න ඒක තමයි asbestosis වලදී වෙන්නේ. තේරුණාද? Then, right, those who are involved in making or using products containing asbestosis are at risk. This occurs when asbestos fibers are inhaled with dust. In spite of their large size, the particles penetrate the level of respiratory bronchioles and alveoli. Macrophages accumulate in the alveoli, and shorter asbestos fibers are ingested. The larger fibers are surrounded by macrophages, protein materials, and iron deposit. Macrophages that have engulfed fibers move out of the alveoli and
accumulate around respiratory bronchioles and blood vessels, stimulating the formation of fibrous tissue. These cause progressive destruction of lung tissue and pulmonary hypertension. Next one, that is lung cancers. එතකොට 90% lung cancers ඇති වෙන්නේ smoking, දුම් බීම නිසා. හරිද? එතකොට දුම් ස්මෝක් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? nasal hairs, mucus cilia, right? මේව එකකින්වත් අපේ lung එක, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒවෙන් අපේ ඒවා තමයි protective mechanisms. ඒවා මදි දැන් අපේ lungs ඒවා protect කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේ chemicals අරවා මේවා නිසා මොකද වෙන්නේ? lungs වල function එක නවතිනවා. හරිද? Nearly 90% of lung cancers is due to smoking. When one smokes, the nasal hairs, mucus and cilia in the respiratory tract that otherwise is sufficient to protect the lung from chemical and biological irritants are overwhelmed and eventually stop functioning. As a result, irritants, free radicals, carcinogens, and pathogens accumulate in the lungs. Eventually, these cause lung cancers. And the last disease, tuberculosis. Tuberculosis කියන එක හැදෙන්නේ මොකද්ද? Mycobacterium tuberculosis කියන Mycobacterium tuberculosis කියන බැක්ටීරියම් එක නිසා. හරිද? එතකොට දැන් මේ බැක්ටීරියා එක මොකද කරන්නේ? අර ගොඩාක් කාලයක් ඩස්ට් වල එයාට රැඳිලා ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා ලෙඩේ නැති, ඒ කියන්නේ හෙල්දි කෙනෙක්ට දැන් අර ඉන්හෙල්ඩ් එයා හරහා මොකද කරන්නේ? මෙයා යනවා ඇඟ ඇතුළට. හරිද? pulmonary TB, pulmonary tuberculosis තමයි කොමන්ම එක. ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? lung tissue එකට affect කරනවා. අද අනිත් organs වලටත් affect කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ බැක්ටීරියා එයා දැන් ගොඩක් කාලයක් අර ගෙවල් වල එහෙම පරවන වෙලා කියන්නේ ඩස්ට් එකේ එහෙම එයාට ලොකු කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ওই මන්ද පෝෂණේ තියෙනවා නම් හරිද, අනිත් ඉන්ෆෙක්ෂියස් ඩිසීසස් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මේ ලෙඩේට ඔරොත්තු දෙන්න අමාරුයි, ක්ෂය රෝගය. හරිද? මේකේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ symptoms තමයි loss of appetite. ආහාර රුචිය අඩු වෙනවා. right? ඊට පස්සේ weight එක අඩු වෙනවා. හරියට දාඩිය දාන උණ. හරිද? ඊට පස්සේ කැස්ස. right? ඊට පස්සේ කහිනකොට මොකද වෙන්නේ? splitting of blood. ඒත් එක ලේ යන්න පුළුවන්. Those are the symptoms. So, tuberculosis is an infectious disease. ඒ කියන්නේ ලෙඩේ තියෙන කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙක්ට අර එයාගේ කෙල ඒව හරහා බෝ වෙන්න පුළුවන්. Caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis. ඔය නම් පාඩම් කරන්න ඕනි. ඔයා ලිව්වොත් යටින් ඉරක් අඳින්න ඕනි. අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕනි. The bacterium spread when an infected person coughs, and bacterium enters the body of the uninfected person through inhaled air. The most common form is pulmonary TB, which affects the lungs. Other organs may also be affected. Transmission of pulmonary TB is by inhaling the bacterium into the lungs. This bacterium can survive in the air and in the house dust for long periods. දැන් අර ඉස්සර කොරෝනාගේ වෛරස් එකේම අපි කියන්නේ මෙච්චර වේලාවක් මෙයාට රැඳිලා ඉන්න පුළුවන් වාතයේ එහෙම කියලා. දැන් මෙයාට ඉන්න පුළුවන්ලු ගොඩක් ලොකු කාලයක් වාතයේ ඉන්න පුළුවන්ලු රැඳිලා. Malnutrition and other infections can reduce resistance to the disease. Symptoms of this disease are loss of appetite, loss of weight, excessive sweating, fever, racking cough, spitting up blood. So those are the disorders of the respiratory system. There's another one, asthma, asthma. Harida, asthma. Can we use, what is this question, Shavinda? I can't understand. You mean instead of writing tuberculosis, you asking whether you can write TB? Yeah.
මුලදී tuberculosis කියලා ලියන්නේ ඊට පස්සේ TB කියලා ලියුවට කමක් නැහැ. Even in the textbook they have given it, right? That is okay. Right? asthma කියන්නේ ඇඳුම. හරිද? wheezing, right? ඊට පස්සේ පපුවේ තද ගතිය, chest tightness, දැසි හුස්ම ගන්න අමාරුව. ඕව තමයි ඇඳුම කියලා අපි කියන්නේ නේද? ඒක මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මේ මියුකස් එහෙම එකතු වෙලා මේ තියෙන මේ බ්‍රොන්කියෝල්ස් ඒවා එහෙම හීනි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හුස්ම ගන්න අමාරුයි. right? ඒවා නැරෝ වෙලා. එහෙම නැත්නම් වැහිලා ගිහිල්ලා. හරිද? එතකොට අර පපුවේ අර හුස්ම ගනින්දි ඒගොල්ලන්ට විසිල් සවුන්ඩ් එකක් එහෙම ඇහෙනවා එහෙම කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඇස්මා හින්දා මොකද වෙන්නේ? Right? It is an overreaction of an immune response to stimuli like pollen, dust, mites, spores, particular food, cold, air, exercise, smoking gases. Anti-inflammatory drugs help to control. But asthma is characterized by wheezing and chest tightness, causing breathing difficulty. This is caused by the sudden contraction of smooth muscles in the walls of the bronchioles, which causes the bronchioles to narrow or even close. During this time, breathing causes whistling or wheezing sound. This cause asthma is an overreaction of an immune response to stimuli like pollen, dust, mites, spores, particular food, cold air, exercise, smoking gases, anti-inflammatory drugs help to control. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි ලෙඩ ටික තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා respiratory cycle, lung volumes and capacities. ඕවා හරියට මේ ටික අහනවා structured එකේ MCQ වල එහෙම අහනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ lung volumes and capacities. එතකොට respiratory cycle එකක් කියන්නේ right? එක හුස්ම ගැනීම, right? During a single breath, inhalation and exhalation. It is referred to the respiratory cycle. හරිද? එතකොට දැන් මේ අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් හුස්ම ගන්නවද නැද්ද කියන එක depend වෙනවා නේද? ඒ අනුව respiratory volumes හතරක් තියෙනවා. Tidal volume කියන්නේ පළවෙනි එක, TB. right? Tidal volume කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය හුස්ම ගැනීමදී normal breathing වලදී අපි හුස්ම ගන්න සහ පිට කරන ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ දැන් මේ TV කියන එක tidal volume කියන එක resting adult කෙනෙක්ගේ healthy adult කෙනෙක්ගේ 500 milliliters. හරිද? This is the volume of air passing into and out of the lung with each breath during normal breathing. හරිද? Next one, inspiratory reserve volume. එබත් inspiratory reserve volume. Inspire reserve volume කියන්නේ අපිට අපේ ඇඟ ඇතුළට ගන්න පුළුවන් අමතර volume එක, එයා volume එක. ඒ කියන්නේ tidal volume එකට අමතරව අපේ ඇඟට ගන්න පුළුවන් volume එකට අපි කියනවා inspiratory reserve volume කියලා. Expiratory reserve volume කියන්නේ tidal volume එකට අමතරව. ඒ කියන්නේ 500 ml වලට අමතරව අපේ ඇඟෙන් පිට කරන්න පුළුවන් එයා volume එක. Residual volume කියන්නේ ඒක අපේ lungs වල තියෙනවා. හරිද? අපි ගොඩාක් අර forceful expiration එකක්. ඒ කියන්නේ expired reserve එක. ඒ කියන්නේ අපි බලෙන් හුස්ම පිට කරන්නේ අර මේ ගැඹුරින් හුස්ම පිට කරාටත් පස්සේ මේ lungs වල ඉතිරි වෙලා තියෙන air volume එකට තමයි අපි residual volume කියන්නේ. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඒ නැවතිලාම ඉන්නවා lung එකේ. ඒක 1200ක් විතර වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ respiratory volumes එකකට එකක් combine කරලා එක capacities හදලා තියෙනවා. right? Respiratory capacities. Respiratory capacities means the specific combination of respiratory volumes. Right? පළවෙනි එක බලන්න. Inspiratory capacity. Inspiratory capacity equals TV plus IRV. TV කියන්නේ tidal volume, IRV කියන්නේ inspiratory reserve volume. ඒ කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම, ඒ කියන්නේ උපරිම ශක්තිය දාලා ගැඹුරටම හුස්ම ගත්තාම අපිට ගන්න පුළුවන් air volume එකට තමයි අපි කියන්නේ total volume of air
right? It is called the inspiratory capacity. හරිද? Then functional residual capacity කියන්නේ RV, residual volume plus expired reserve volume. The volume of air remaining in the lungs at the end of a normal expiration. සාමාන්‍ය expiration එකක්. ඒ කියන්නේ tidal volume එකක් සමානයි. ඒ කියන්නේ 500 milliliters volume එකක් අපේ ඇඟෙන් අයින් කරාම ඉතිරි වෙලා තියෙන residual capacity එක. ඒකට එකතු වෙනවා residual volume plus expired reserve volume. හරිද? මෙන්න මේක අපිට ඕනි මොකටද? අර continuous gas exchange එකක් තියාගන්න පවත්වා ගන්න alveoli වල. ඊට පස්සේ මේ alveoli collapse වෙන එක නවත්ත. Vital capacity. හරිද? Vital capacity කියන්නේ අපි ගන්න කියන්නේ maximum volume of air which can be inhaled and exhaled. Right? Vital capacity VC බලන්න මේ බලන්න. VC උපරිම පිට කරන එකයි අරගන්න එකයි. එතකොට ගෑනු කෙනෙක් ගත්තොත් ඒක 3100. පිරිමි කෙනෙක්ගේ එක 4800. Total lung capacity TLC කියන්නේ maximum volume TLC මේ දිගට තියෙන TLC. Maximum volume of air, right, that the lungs can hold, or the sum of all lung volumes. Normally it is 6000. එක තමයි මේ graph එකේ 6 liters කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරිද? 6000. එතකොට මේ graph එක දීලා මේවා mark කරන්න දුන්නොත් ඒවා පුළුවන් වෙන්න ඕනි. හරිද? ඊට අමතරව දැන් මේ ඔක්කොටම අමතරව මේ bronchioles, right, trachea ඒවත් lung volume එකක් තියෙනවා. ඒවා gas exchange process එකට contribute වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ අන්න ඒකට අපි කියනවා anatomically dead space කියලා. ඒක මිලිලීටර් 150ක් විතර bronchioles, bronchi, trachea වල තියෙන ඒවා. හරිද? එච්චරයි. තේරෙන්නේ නැති මොන හරි තියෙනවද? ඔවා ඉතින් පාඩම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Any doubts? So this lesson is also over.